హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 170 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 169 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నాము. సో ఈరోజు 170 చెప్పుకోబోతున్నాము. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ బి, ఆర్ఆర్బి, కోర్ట్స్, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. రండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 170. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇన్ కంక్లూడింగ్ మై రిపోర్ట్, I would point out that there are many circumstances which will be taken into consideration on a future occasion, but of which it is considered unwise to speak now. One necessary conclusion, however, is that only in the manner I have indicated is it possible to arrive at anything like a true estimate of the motives of these men towards one another, and to judge impartially of the letters which passed between them. The incident at the telegraph office is the most important. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 170 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా చెప్తాము. సో ఈ 2 టైమ్స్ డిక్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఏ డిక్టేషన్ మీకు బాగా పడిందో ఆ 2 టైమ్స్లో ఆ డిక్టేషన్ని చక్కగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు పోయినాయి, మిస్టేక్స్ ఏం పోయినాయి, అలాగే ప్యాసేజ్ సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే, అనగా ఓవెల్, ప్లేస్మెంట్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఇలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్లో ఏదైతే 170 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే మీకు 92 పేజీలో అందుబాటులో ఉంది, అక్కడి నుంచి మీరు అన్ని తప్పులన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా చేస్తున్నప్పుడే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మనము ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది. సో అందువల్ల కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద మీరు మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం అనేది మరలా డిక్టేషన్ చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఈ లోపల మీ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని సర్చ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని పాజ్ చేసుకొని అన్ని చూసుకోండి. సెకండ్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇన్ కన్క్లూడింగ్ మై రిపోర్ట్, I would point out that there are many circumstances which will be taken into consideration on a future occasion, but of which it is considered unwise to speak now. One necessary conclusion, however, is that only in the manner I have indicated is it possible to arrive at
anything like a true estimate of the motives of these men towards one another and to judge impartially of the letters which passed between them. The incident at the telegraph office is the most important. స్టాప్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. సో ఎందుకు డిస్లైక్ చేశారు అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ.